talingim oh you narawrawat albalula lembalti karin elmalat karang aramata arangalage balwa madabe madalaceng malung total mera rogul adal belau mos iltunin orang setial momongokail episode ridra Berius laise au era domu len soal di modersia amgal del sus mora rugul belau adai torera blur belau marogul mutiling raam ridra blur belau malung total mera ridra rogui e ora soal mo de batam domu ul tial Berius laise gid alwaise nchakal ngari ato gubet lo kya lo bangede al tutaw nga angal ka school Alexi Meltel ma akpay mo ideala awlal mo rin mo rahmal mo will introduce herself godo mo ra program gid malungit tutaw mabekla ade angkla Alexi boss Meltel akngaligela Alex Meltel ma Berius UG mami nga ka ngal kaya ilay may malig mga sul ya dama ka adra ngalar dama balilyo akna school at University of Hawaii and malula PhD nga ka marine biology. Okay kami Alexi gamam sila ak malbel kamar kan tutaw malung larung del ngoygal metyang ko ay sagel kora tretele la subemra da nga kama aigal gora project el alta me kubrulo nga gora bifo gora di so del motatsa sel gora wal background ka kam gora di tiblo ay sige sa kam last school elementary primary secondary okay akna school STA from kindergarten and mo 8th grade and then akna PMA from freshman to senior year Aktilo pa PMA at 2012 and after that I was at PCC for 1 year. And then after PCC, ako namuban mo ra Hawaii, I start undergrad nga UH. Kami start undergrad ya UH, el mo finish say, hindi el alta malak lui da kamara tiktok tang ra. Kamara sa PhD. Kasi dala sa silbo mo rin nga school ekaw ngal pharmacy or refa PhD na gay ko marine field. Wow, that's cool. Ang wase ngara kwari la Alexi mo ko mo interested na gaydo ko marine so my my grandpa had a boat nagidip on mula alba when we're swimming in the water a lot the makadekal adang ride so every time igi mula prima mula alab igi nga kamarasin sa nga kadim mula legal alat salbad mula prima so I grew up really loving the water second school I realized that I really liked science so by then I wanted to combine them into something that I could use as a career. I see. Ang bulga sa tial wala interest ka science or marine science awal ulmur sa maldigum gegre ko wala ulmur mo do brada be el mur wala mal ma interest da da ya o moral ma clo ya ko wala isa da se ngom gora amlo som to science mo start gora ngara school musubla se ngara to gora science gut maklimo bowal gora asyo gora takop se komen sel syo to sa wala se gora career anyway Mel time alak lu da kamla mo 2 times selbem gora do summer internship ra gora center and sem lo di bifligo ay sa sem lo internship ra kalma center ngara gora wablen mokteri mali ngara umon ngotmok gora leader gid metkam ko gora sa sel connection so first my research focus is on corals Bay. So my first internship here was me just establishing my sites. So ngania 3 site nga sa Bay. Ngania 1 site nga reference site nga. So the 3 are up close to the coast, and then there's one we call it site 29 at PICRC, and then there's one at the channel, and then my reference site nga Yolu. So my first year was just
scouting those sites and seeing if there's the corals that I'm interested over there. Just so I can have a base for my project. And then last year I came again at collect samples for the species that I'm interested in, which is Parietes, A. And I brought them back to Hawaii and I did DNA work on them to confirm the species that I'm interested in, so that I can come back this year. I also tagged my colonies that I want to collect from, so that they're ready for me when I come back this year. Okay. Oh, masarap mo tilmera 2 years ago. May intern ako na reef. Kamal dimlel ko na malas mo sigle already kamla ko na a developer tayo interest in samal mom suba marandra sila anger mit pay. Masel ko tulom rol sel ko intensive ko over ako na reef. Amal dimlo maral ko o sigla say maral ba siyo ngil mom start ko na urol gil ko na masubay gil marandra ni. Wow. Okor mo ko lang alen masel over last year. Kamlem ko mawal sample ringi mal mora Hawaii el mom dingel la say sel DNA aba all di dol goril dim lo gori ngora da kamal ungil tingel la say DNA makwa dia say resel amranda. Okay. Siya ko upload tul mo speri lang ngora da kamal tingel la say DNA. Mo amilal mo ngora wa mo subay gal DNA amranda o gore mo mom dingel say ay ga gida gel mal me so amlo mes. El al time eran artial mrura tiagido lo msubul el al intensibra el al time nguk ngara kamruri. So this year I'm doing experiments on the corals from the sites that I picked. So I came April, so I've already done one experiment. I'm currently in the middle of another one. So what I'm doing, what I did for the first one is I collect samples from all the different sites, brought them back to PICRC, let them sit in the water tables for a little bit to get used to the PICRC, and then I put them into aquariums and expose them to high heat and low pH. Compared to outside. So my focus for these experiments are these corals in Mermaid Bay are really special, because Mermaid Bay is really hot and low pH, but there's a lot of corals that still live there. So I want to know how far can I stress them out, and then when I go back to Hawaii, I'm freeze there, and then I'm going to bring them back and do molecular work, so more DNA and protein expression analysis, so I can know on a molecular level how they're stressed out and why they're able to live there. Okay. Interesting. Melal time elal tagido lo problema mer elal kamler sera ong erulbuil March. April. April komeng. Kamler sa ong albuil maser omay yaka already kamlat mang aigel marand kamtigel location raw imlam masampurin mo Hawaii mo ko ma urul gila ko DNA ringi. Elal omay yakmo ay gagi lo sisi location gore makuk sampurgal merelang msugura tang. Kasmura ko ngilal meratang ko sa ngilal meratang mo ko triblo lungul. Gore kamo omulo rol lo meslasi. Waral klalda agal maranda sa elo tugur. Sirwasing hai waral klalda agal maranda sa elo tugur. Ngaramang warak klalda sa elo tugur o sisita mo kadira lo amsubo sel pH. Sanda sa amsubo tel pH. pH na lang awado dura sen sel gorawal a pH sel lo tasay tial daw mal gora abra ngora malo bra dra tora magamim agora acidity alu bang mal ngario ra tora magamim gora low elagi droga amnia sa Nikobe sorry ngalimit be low pH. Komen kami listeners damlamo smart yan Nikobe sel basero brere la Alexi tiagi del ngalimit bay. Hindi kita kuras mga mal bibila ko besek mo Nikobe lago kam los maringile sel hotelan Nikom larse ngari se waptulang. By the way tiagi del ngalimit bay tiya loro niya Alexi. Elang makara ko kumungora amsubula say kadira kal test tel pH gora amrunin morba be merio. I'm just lowering it. Kapay di obal medio. Lemok te kara ko asam mo nila say how far down ay gal gora la still survive. Wow. It amal interesting lom su.
kokora mulgol wai segi de akora say akmadira sa kalamle review literature o mo na decide rani ko ba lang butolom subam lamay ndiak salma nga elsel aktior takarar adra wa woods hole mar adra gel mong kora mga dur tir wal ge mara ert mo blok takla sa tial el marandra ngermit pay aul mong mal interesting tirgel bekal hakasel lam suburi asay tayid kora arrel makal mil maklel delel adobel alsel ngermit bay tay adome sing asay ngwabol kondisyon ra selerul telal ogimrak 2050 maul mong mal to kara hakasel mem suburi asay ay ga ela ka dirara 2010 indigal maranda wablal beskida siyasing taratong asay ay gaya mo maranda 2050 letayid el gelmil ma arrel maklel delel tay alo hakase uspela se segi 2050 ese mo kondisyon radaw mong mal interesting talom subem يقدر مدينة سيقال طبعا شيء سيجين إلا تمتيجي البيبي لها قاسة متوت مكات الجيب إنكوك مري بيبي قلت مكات الجيب التقول أقول دقتاق أو أقول من قايم بروب تال ساين شيء من مال قلنا رودا ستيالهم سيبهم ما سأل جو كونتريبيوت المرشيد القرآن advancement of science ملا أجيجي المراد واسع أمورا لان يقول ممكن ما سامبول الغاو قاملو تلو المور هواي لان جرم الممكن مو قاملو تلو أدر دريسة القرآن molecular ما قلنا protein. So I'm going to look at DNA again and then protein expression. So protein expression is like what we call biomarkers. Hindi wase overall toktang ito malay sa testing to see like your blood sugar levels and stuff. It's like that. Lagi malay samples sa maland and test to see what proteins they're showing because they can show us if they're under stress. So if they're showing a protein that's like with nutrient stress or pollution, then we can say they're under this kind of stress. Because when you're looking at corals that are bleached, you just look at them and know that they're bleached already. The protein expression can show sublethal stressors. So meaning being like if they're being stressed before they start to bleach. So if you know that they're stressed before they start to bleach, then maybe managers can do something to prevent that stressor. Oh, so it's like a preventative action before rather than reactive. Maral interesting elal mo sa daygang yak maral gora diregal mal mo asan maral interesting ela to me active niya say o ingal marandam la madleng bleach hindi ela gagi drum subi awa gora mutul mo ko makala say ngarari li mo bleach emor seguir li mo bleach say mlagrado adu seguir del stress mong li mo bleach maral ko makay wow very interesting hopefully sabedel akora ditay abertialu urem akora wa malas kasi ngotara club sense emluguk momre nga school decide me urur belaw which I hope you'll do and dire kasi elguk address sa bebi regal ela kamadngeleng kautial urur regal experiment tra ba sentero me sermam top de ma coral nursery mam top de morang rada aurol gi moruni elang Alexi amal di mamran del me ma da test kasi ngam sisira klal dan dia ya gigi da dola bul mo malalam ela gel da ngam sisira klal da hopefully someday sa emel ome kasi ngaraw ul min da ngam sisira klal mo mal interesting agal luror hale di club tro wadi aisa sei au ul ma arha kasi malu ba gigi tora uror akora a osiga am sisi imran del sa elo tura am sisi klal au mo lamot mo tagay luror kadrogul mo tingala sa tial arha kasi mulgol sing di maral mo magal da tial da isel loral mo magal da of course kan medek mamranda malako bleach isel bleach en mat gida adar bela malul tire gal maranda magad lo say sel wa di simple lo so da say ala ka maranda ndia ka ngikil ya ka mo gida adar bela mal magangikil maul magim la mostat loro ra ko la sentil gu karsel sel gora wadil betengela urolo sei kada mo yere ego lol vai gal maranda men dia karri kama me elah mal dia sei ndagi bom sis brai gele wadi en eleng dirgagi borsel level mo do spera somebody vai gal me gora kai dirgi in the future sei ya kami do korang lang mal important sel mulo ne sei le sel bodo ni sigi del stress sigi del cosra stress ya wai gamam lurura reef wa gamam lurura ora kargen ngra tral gora amrula frustration
amo sa pamal sel gibo kasi okay. Adi doru la illustration el da palungi clothing ni gido sa gang most oi gido la test mam karang. Dil sum dia ka clothing ni gido sa ngara ko sa gal stress. En sebab el dual me ala al bol oroid en gido el ghost of stress. En ibon do la test si sila klal din sebab possible magal salmo clo stress. Mo mal interesting lexitia le omoruni. Makmalo marang menila sa trata me en sebab wa mo swira bol wa mo la sa mo yer protect gal maranda. So it's very interesting. Ela so far ngari ako some findings I don't adri preliminary ora adri al salmal mutbending. So I did one experiment with combination of heat stress and pH stress, and most of them started bleaching within 3 days. So then I stopped the experiment after 7 days. I'm just watching them recover, and they're recovering really well. So they can recover if the stress is removed. I'm doing just temperature stress. Day 4, and they're not bleaching yet. So tell pH aman masisi stress rate. Okay. pH, yeah. And you're doing that on the same corals that recovered from your preview same colonies, but I wouldn't experiment. Okay. By the way, gomeng kadimol ko igal marande ladim na ko ay sablu. Ngal Alexi Meltel igal marande dula seng lop. Ay gal moklol badal el. Ngam subay gidel. Ela ko sa kam subang ngal Berius massive. Lobata. Lobata. Oy. Ngai gidel mblol sa ko ma pula wato ma pula lamawe ko sa klol ora maranda ngal Alexi Meltel gidel maranda. Mal interesting lela ko sa kamlo awan experiment traga problem ka mle lower pH increase a temperature and maldim le de klebseng show a sign of bleaching stress bung gora walo ngar omlo lel mo maf mo ko stop ringi isen stop gagi de los sil brand war ngudung medei al mutel mga ko gil mel recover moral wa do la segi del temperature ma especially a pH si amral wable go stress radia kala rautialo ay sasi ya bebi la gukmal di ndiaksel pH stress gukmal di temperature mo ngara medro wa wanwi ge diakal stress wow Mela celo la segi del pH ambral sebel gora. El atial pH en blol celular molo en sebel gora o acha sengra ul mo gukmal mola pH. So with climate change, because there's a lot of carbon dioxide in the air, I see. It ends up being soaked up into the ocean. So when it's soaked up into the ocean, all of these animals that need calcium carbonate skeletons, so marand, maibu, and other marine invertebrates, can't build their skeletons anymore. Cannot. Yeah. Salmal moklo CO2 daw. Ya gigidel gora armal gora ospetial gal gora exoskeleton gal ro amang maibu arwagim awabol bringin lo mo gror tial bli. Membulgulak mo tial klol CO2 wal tamalisil gora calcification process. Yes, okay. And that's why Ngurmit Bay is so special, because the pH levels there are, like you said, are predicted until 2050. Because outside is at 8.1, and if it goes down to 8.0, then corals outside start to get stressed. The Nico Bay is maybe 7.8 in some areas. I remember I brought some, or I drove some Japanese researchers. It was one of our program with JIGA. They call it PICRC. Yang melaning aku lumakal ra ertol takara kuktara adal guku musuh segi del luar quality. Mumlani aspat gal kakrusel basya di kolola. I remember one area was 7.8. Yes. 7.8. See, that's like 29. Just in the middle of Oh, wow. Membulgula say ko dungwa amran ngara kela hikol ngulo sisbing amal maral di eru club seng. Lengal sumen smara 8.0 nga ko ram la start ko ra ombi prit.
Ya, simu kutungin ma 7.8 yang amal di mere del kora matamalal. Wow, very interesting Alexi. Oh, mela jadi eksperimen dalam conduct elang. Wam ko dira am sa finalized. Not yet, yeah. Ela ka mal di collect tagil data. Isel omnutul mora Hawaii. Ya ka mal mo ko makalomes. E ko atral lo mesase. Ngara ulmum lo ay say. Ngara amle ko sirngi mum lo ay say. Man, Lexi, I'm so proud and impressed that yal lural moruni. Of course, yung moral sabil taratam, yung contribute to my science. And that's how science is, you know. You do something great, and I come and look at your work, and I said, maybe we can do it this way. And guk uluror, and guk maet on and morsel. And the way sige da untial science aman na advance. May kartel mo lang. July 22. 22. Mid-June. July 22 ka mo mereka gayud experiment raw. Ya moral mo di mo mutur ko aurora Hawaii. Finalize arwa data. Ya after sige dia kam amalus. Yes. I mean, I'm sure I'm la start ba ko amalus ko di chat town na gel. Masel mo lus mo mereka mo ako rin setrigal wala malaigal ngarba balba bilasing algo mo defend ko alang gila ko mo defend the dissertation na so I have to give a big presentation to my committee and whoever wants to come with all of my results my findings yeah so after that and then I'll be done and hopefully ang second move in Merbelao and maybe only at PICRC if there's any openings. I mean selbon presenting this is the presentation presentation and my okay. Yeah, I'm sure you're gonna finish all that. Oh, so what are your plans after that? After I graduate, your PhD. So I want to move in Merbelao and continue to contribute to the marine research here because you know I'm Merbelao and I want to be able to do work in my home. Right. Sa Kagadangan, again, we were out at the Rock Islands and everything. My grandpa always tell me, no, you know, you think this is pretty, but this isn't what I grew up with. Right. So, and then in between elementary and high school years, I was already starting to see changes in Palau's environment. So, motivation is if I can help to preserve and conserve Palau's environment for the next generation, then I'll be fine. Yeah. If they can see at least a little bit of the Palau that I grew up with. And right. Dia kaman silang eleksira ko ra plan sa omit kemel mo mere ra kaltok tang ra kal mutimel belaw kau tiara la nga center mo malu lo ko mesa center mal di adra ko bulu I mean I'm not saying dia ko tiara ko sa ko ra gutoy mal ko prejudice about different national ko ra ko adra ko bulu agulas mo ko niya say kada mal di adra ko bulu lengrang celebrate opening ya kata mal announce mura jang le tara kora palsia sentirasi awero omhai ko musigira ngan legen al baby atame ngral kora bol la salmal maltel toy le kata announce ya de en med de line idriga gargan legen kora apply di ada blue mo kadal mutro table extend anyway, ako las mo niya say kada mal ng sauce at kaya direktora aurora da. Kidil adro bela wada ng sauce. Mong kamaran sulat kaya ko kemel sabal mong email mo tuloror. Hopefully ngari ko ra away gaul dim na magagre ko ra sa sabrera da Lorenzo tel program gid lang. Mong mosil ko ra wal tell sure that ako motivated tire mo say hey I want to be like Alexi to finish my marine studies and then come home and help my marine environment you know siya ako ra mal sadal baka maram sulat tel ko ra umkeme madingel obo mereka loror se omeng akum dasing buto ka ra bela ko mo mereka ra skula say akpor bela ka lelak pati ka uror marang di tel to ka science akum das obo mereka ra school omeng Mbay sa emal diri ka school tira ko kasi ya kamero ira you know what malos pa science kada malos pera ada science Alexi Meltel sulang hindi ka ko na kada ko na marmar sa mga program kahaling ko sel ko Caller on the air.
Oh, good morning, Lewana Away Radio. Asap malungil tutaw ko mali, Alexi. Malungil ang programa ka na arong siya tarangal ka na masub aklong nila para marine science. So, asap mutiang umus kami kau Alexi. Gilagi dahil kumula internet so isa para marine na para sistra Florida. Como sa sel durior nga say serve la wisara internet tenamos tate asap lo meo basment tel korate tele lavar malo lo malaara al silava abdura Florida gabi la Florida el al silsen nagu amran rebli langi ken ay gay gidin na tamal el mineral sa gabi la typhoon gaya na ma sektora ibra typhoon am namu kirim subi segi de pleta mostap ten pomeo vai gegi de cement tel wate tele namran de mawao aba malo ola blom over ay gel ni tamal la rayol tra de belbelaw akmis kami tiang kom di mo internet so isu beringi kami man nesa maran information mo kom may apply mer tel de belbelaw kom sulang di gegi la so kal share me igang. Okay, kamam sila. Maram sa la caller. Ela seguida toda restoration. Agora mot te de Korea caller. Sel de bodo last restore basio de so other o mesa si. Tiang wangara tetel basio. Sandi barom madang sibela oro rang. Dice lo Korea caller umal club tutel. Amaral de beba jegi do gora moklo. Gora tetel la rwa lob. Dangal mo of course amaral dub amaral dream maram sa la caller algo contribute seguida tara. Alexi que ahora me la da tal gaber hay que rogar un legre del gaber el directo al programa rau ese era veces se va a ocurrir a senator o así angagi da asabel me Berius el ice menguk mo ice sele conference el narira ma di cultura ga di ora di summarize segi del conference da al bol kamata el ora di ice se ngara un magimlong leng dire kan maltai abel metial tial lom sube sel conference Alexi Meltel to se fourth annual Palau environmental symposium se ito ora mal dimlo mo mungit bra adrogui sei e wase el allora el mo umgal da bela a bululat mang maloral mo otagora wa madar wa marand ma arwad lo la mo kitil du ma you know kora ngasigi del context ito kora mo mukit bersia sei kame do kora a invite tra adra ka crucial sector adra sales adra kora animal stag ya kora tora wa umkrula arm mai gerro gul trantil mol mutra atmosphere mo ngani ngele may ang chin ngegu klem sa tial milidiul oi tokoram lo mugid me mali milas masay kame tokora all taigel lurol kita motmok elnya sebel wal al ngeswil kora tial tokora climate change mong sebedel loral time mong e kita sebedel kora wada adut tegelengi koram tegengi tial climate change of course ndi maral mo buto kam tamal nding idea say ngararay ay galure del dorul as el contribute tel mora kora a mitigation malbong kora mongo sweet tel climate change basically siamle da seguido conference mela umak aku closel conference tagi do seng maral mom gal da be amranda moma mga kamaldim lom sa da sel guk urera margarada ma umak no so akal kora di mo subi segit akora tanin metasi exactly elatial moruri luror once lom identify gay del brand wasay aquarium team ay gagid am sisi wasay okay emal mo gagid mam tamal siya ko ideal de kolega ni agi malan magal brand ending ngaringel adol wal test tay gang emding sengra am sisi mangra saya kora whole idea tagi doruri ela ka kyal madina sik kamro experiment tragat liang ya adra Newcastle University adri gmira el dire kan ngar osisiu ngar osisiu la sei kada magarang ya mumdina sengral marana uturam sisi kleal
dia ko dinge dia ang ngode material buk adro oginawa adi mla katalo mit te o ya kumda sakalam na di busa tila memra te dire kan muru osisul luru Okay. lo siglo sei ngaral maranda sa elo tulab si klan sel do mesra trende lexing arha ka sira blura da kora di maral mo gik tetial tel dira da ba di maral mo maun metial kora coral restoration heat tolerant agora wal big trend rela ngarada tral musula sei asum tiak lal di maral mo gal da daw ngrasa eder mul gora amos edel sobak lagal maranda mendiakal betemal la doral mo umal interesting atial research raw yang akan look forward del mora return gara obo mereka skole magal mutil me mga sel loro motmok problem ngwa set yamal me straightforward talk show gid mga normal sen end makora di asenda ka di saml mo ado simro hindi sa kalmut talte alen malaweng asuli uting kimila da PICRC for these opportunities and for investing in me as a Palawan student. Except na undergrad at UH Manoa, I was learning more about Hawaiian corals and Hawaiian ecosystems. So then when I got into grad school, akmal advice nga was if I'm gonna do grad school, so akal more bela, way manula research na ako. Lang nga makmal kay bela, wadi ako nangyagal. Tela malandang nga sa bela. So thank you very much to PICRC for the opportunities and for the support, and hopefully I'm aiming to be back next year. Yes. Same do aiming to be back next year. Sige na kanang Amerika. All right. When I'm back next year, we'll be with a doctorate. All right. Sounds great, Lexi. Oy, so kadil mutil mo do ilagel mo koy. Kora bisentera malmol mel kora support and encourage ra rangalget. Ilwase kadamal makasay silbe do ra gal tokora ra adaw. Kadamal makasay ma kadang PICRC baldi malmol mel encourage ra arangal kal mo ta msubay gay del tokora ro adaw. Matarak represent sa edel kayong Seoul. As a matter of elal time, yung area ko ra camp loro niya ako ra Reef Center. Sa gid education department ra center gid. Siya mo tagri. Solil ko ra o sa kami titirang kami mo camp tang la sa edel matigra adalong angara adalong ulit. El interested ra gid. Kura way gaw. Who knows? Maybe one angal ka elal lagi grel may el ngara camp. El wal mo close nga kamal interested sa gid lol guru rin say. Yung ko akwak med way gaw. Ela ka guk start off with kora bora kargir ka bakram parkaw. Guk mo grado ka markasen ka margir ko ka am start. Bakura se hopefully tayo ko rakyan puloro ni. Enguk kaniya rangal ko ra mo recall ni build the interest Because it's also how I started. There was a camp at PICRC when I was elementary school. I see. And after my intern sa high school and then undergrad also. Okay. Ay mo maral tamral misal trigal ko kara education department rider ko ra mo maklagi del camp ko ra trial build the interest ra trigal ngal ko. Anyway, Lexi, kata ko na marama ulama program lagi, masuk mga kuadiya ko na samal mulkoy, iba ko gusim. Okay. Madalwa se kata marama ulama program lagi, ko malam sa laro ko adam let tunin o sa tial el Berius sa episode 80. Again, aktil mo tulay sa sing gimalmol malmay selbek el chistera pay del week. El mal di me wai sa gel kora es nam gatmok malum kora result ra ko subil mel gatmok leng sadal kora malmol mel diga ngela sei tial center gi ng girel gera to kora wa sub e wangara akor osngel mral bedula amada dal tamra gay to kora siungel ma gatmaklela adabel belaw madal wa se akmal mutamra suliu tial Berius sa argit adi meritia masim masel guk mel sel komal musulang. Yeah, I want the